হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। চলে আসলাম আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ভিডিওর টপিকটি হলো কিভাবে আপনারা ফেসবুক স্ট্যাটাস ভিডিওতে ফ্ল্যাশ এফেক্ট দিবেন। তো এই ফ্ল্যাশ এফেক্টটি আপনাদের ভিডিওতে দেওয়ার জন্য আপনাদের একটি অ্যাপস ইনস্টল করতে হবে। অ্যাপসটির নাম হলো ইনশট প্রো ভার্সন অ্যাপ। তো অ্যাপসটির লিঙ্কটি আমি ডেসক্রিপশন বক্সে প্রোভাইড করে রাখবো। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow. Moving with emotion, following the light that sets me তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবেন বন্ধুরা। কিছু বুঝতে হলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ। My room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.